Nathalie Masse, die is geboren en getogen in Frankrijk en die ondersteunt dan Safe Soil en ze is nu fietsend naar Suriname gekomen. Het ligt in de bedoeling dat zij in de komende periode ook de boodschap van Safe Soil zal overbrengen naar alle Surinamers toe. Hedenmiddag heeft zij in aanwezigheid van Susan Samadani uit Iran en ook de heer Bississer uit Suriname dan een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Chandrika Persat Santokhi. TBN, PRIMEALERT, die had er een vraaggesprek met Nathalie Masse, Susan Samadani en ook nog de heer Bississer over het Safe Soil project dat wereldwijd geldt en dat ook Surinamers zich hiervan bewust worden. Wij voeren nu naar het volgende verslag. Mrs. Nathalie Masse, can you tell us about the purpose of your visit to Suriname? My purpose is to raise awareness about the state of our soil, because at the moment the soil is dying, so we need to protect and we need some laws actually to protect and revitalize the soil to a point to 3 to 6% organic matter, as Sadhguru, the leader of this movement, already pointed out last year when he launched the Safe Soil movement. Mm-hmm. And what's the main reason that the soil is dying? The soil is dying because of many reasons, actually, as the Safe Soil movement pointed out. There are the climate change, there are also the use of chemicals, but there are also the use of intensive machine in the soil. There are also maybe the lack of trees, planting trees, many things worldwide that makes the soil dying at the moment and need some revitalization. Yes, and you said that that movement started last year. Yes, from last year, what are the things that you have done to bring more awareness? So last year, on the 21st of March, Sadhguru launched the movement. He went with his motorbike from London to India. He did 30,000 kilometers on his motorbike, and he visited 27 countries. He did more than 600 meetings to raise awareness on this issue. And when I saw what he was doing and that the soil was dying, I offered this project going with my bicycle from France to India. All right. And that was in how many days from France to India? It was from 21st of June last year when Sadhguru arrived in India to 29th of January. I arrived in Coimbatore, South India, where this movement was born. So it took you how many days? How many months? Yeah, 7 months, basically, yes. 7 months and 10 countries I crossed. Yes. Yes. And have you had any problem during those 7 months cycling through so many countries? Well, what can I say? I didn't have big problems. I mean, I'm still here, but I can't say it was easy. It was difficult as well because it's a very long trip and I'm 50 years old, so it's not something I was prepared for. But it happened actually, and it happened quite good. I crossed 10 countries and I met lots of other volunteers in those countries. I met lots of connections also with many people, schools, United Nations, some politics, some medias to try to spread this message. Yes. Yes. And you came then from which country to Suriname? I was back in France, so after my trip to India, I came back by plane in France, in Paris, and then I kept on going with my bicycle till south of France, 1,500 kilometers more. And then I decided to come back in France, Guyana and Suriname and Guyana because I used to live in France, Guyana for 7 years, so I know also those countries. And I thought this message could help as well and was needed in those countries. So we went first in France, Guyana. We did a Safe Soil event over there in Saint-Laurent.
and we had an artist of here, Rinaldo Class, who came and he did some a workshop with the children, some recycling with recycling objects, and we had the Bushinange group music. We did a song which called Save Adoti, and we learned it to the children, and we had also many discussions about the soil with children. So, and now I cycled from Albina to Paramaribo. What's the program? What's the program in Suriname? What will you do in Suriname? Alors, the program, we just met the president of Suriname here in Paramaribo, so that was a big honor also to meet him, and that he could listen to this message. And what was the message? The message about safe soil, and our soil is dying, but I think he was quite aware about it because he already invited Sadhguru, the leader of the movement, to come here, so he was very aware about it, but he encouraged us to keep on going on this issue anyway. So, and we'll see, maybe we can meet some children or so over there and artists and keep on spreading this message. Yes. Yes. And we're seeing that the world is getting smaller because we have here standing Mrs. Susan Samadani, and you're original from Iran. I am original from Iran. And what's the reason of the visit to Suriname? Also, save yes. soil. Also save soil. Actually, I am following Sadhguru since 2014. And when I heard about Save Soil, also like Nathalie, the only thing mattered for me, it was to be involved with Save Soil. And I had the honor to follow the team all the way, 100 days, 30,000 kilometers and 27 countries on my own. I was not with the team, just on my own I did that, and it was amazing each country to see that thousands of people to get to know about safe soil, and that soil is on extinction and we should save soil. Yeah. And what's for you personally? Yeah, what is for you personally the reason of joining this movement? Personally, also to bring awareness, because this is the most important things right now. And the first phase is to bring awareness. That's why Sadhguru started this motorbike riding to bring awareness to especially politicos and people who are directly involved with this issue. Yeah. And you're not on a bicycle, you're just taking the airplane. Yes. I for my 26th birthday, I thought by myself I want to do something for safe soil, and I jumped from 13,000 feet with safe soil flag in my hands and with the message, and that's why I am with Nathalie. Then I was with a group because more people, they are running, or one is with his boat on ocean, and some people they are walking for safe soil and also cycling like Nathalie, and I am with them also. We have a group, Safe Soil Sport Challengers, and Nathalie asked, I am going to Suriname and French Guiana, who is coming with me? And I said, I come. Without planning, it came on my way. Yes. And it's your first visit to Suriname? Yes, my first visit. And what could you say about the country? That is how many days you are in the country now? 2 weeks I was in French Guiana and 3 days here. And what would you say in those 3 days about Suriname? It was actually a wish for me, because Suriname and this area, it wasn't in my, because I traveled a lot, just with Safe Soil, 27 countries, and before that I was a kind of traveler also, and it's amazing to see new country with new culture and new everything. Mrs. Masse, what would you say to the Surinamese people? What would be your message?
I think we must take care of our land. There are many things to do here. Well, the president said they are striving, but he said also that this country is a zero carbon country, and so they are the lungs of the world, which is very important to remember. And so we must be proud of that, and we must take care of that, and we must talk to the children. It's very important, so they can understand this precious connection with the environment and not lose also this treasure. I think Suriname is a very amazing country with lots of different culture. It's very precious. They have lots of tradition and also ways of growing that they know for millions of years. So this is very important to protect this and be proud of it also. Yes, I think this is very important. A way of being in life and a way of staying connected with its roots, their roots, yes. Ja, heer Jagdish Bisisser, wat is uw connectie met de organisatie? Mijn zoon, ik heb al jaren doe ik aan yoga, noemen we dat. En meditatie, yoga meditatie. Maar het is een aantal jaren dat mijn zoon lid is van de organisatie van Sadhguru. Dat is een computer in Zuid-India. Dus hij belde mij op of er komen een aantal mensen en of ik hun een beetje kan begeleiden hier, want ze weten de weg niet. En ze komen met een missie. En de missie is heel duidelijk voor elke Surinamer. De regering pleit voor zelfvoorzienendheid van groenten, dit, dat, verbouwen, fruit ook, alles. Maar als de aarde van ons, wij verpesten hem door chemische middelen, chemische troep, herbiciden en insecticiden, van alles wordt op de grond gespoten en weggegooid. Ik ben toevallig ook aannemer bij OW als vuilophaler. En ik zie wat voor plastic, wat voor troep. Het grootste deel van het vuil dat weggegooid wordt is plastic. En daarmee vervuil je de aarde. Daarmee kan je niks doen. Met die plastic kan je niks doen. Je moet het op een verantwoorde manier dat proberen weg te werken. Maar zoals het nu gaat, het is gewoon het aarde vervuilen. En niemand doet er wat aan. De overheid is bezig, maar dat is dweilen met de kraan open. Dus op den duur gaan we iets krijgen in Suriname dat de aarde zodanig vervuild is, dat men dan niks ermee kan. Men gaat niet eens durven groenten uit Suriname te eten. Je weet wat Nederland gedaan heeft laatst, omdat te veel insecticiden. Dus de residu was te hoog. Ze hebben alles stopgezet. En dat gaat verder werken. Want de planten die nemen het voedsel uit de grond. En als de grond vervuild is. Ik zal ook nog even aanhalen het water waarmee men de groenten besproeit in deze droge tijd. Van waar komt dat? Uit de goten, uit de sloot, uit de kanalen. En alle septentank, de uitlaat van de septentank mondde daaruit. Dus in wezen wordt alleen maar rioolwater uit de wc wordt er groente besproeid. Wordt nat gemaakt. Gaat u goed na. Dit moet een keertje stoppen. Ik ben een keertje ziek geweest hierdoor. En mijn huisarts zei, daardoor komt het. Dus vandaar dat ik extra erop ben gaan letten. Deze twee dames, de een komt uit Iran, de andere uit Frankrijk. Nathalie heeft 8000 kilometer gefietst om de boodschap. Dit is de boodschap. Om de aarde te redden. Om Suriname te redden als het ware. En dan komt ze hier. Wij moeten gehoor geven. Wij moeten sympathiseren met hun. Vanuit Iran alles laten. En vanuit Frankrijk. En dan naar India. En dan naar fietsend hierheen. Ze is vanmorgen hier in Paramaribo aangekomen. Vanmorgen 6 uur. En ze gaat door naar Guyana. Wat voor offers brengen deze mensen? Om een boodschap. Een duidelijke boodschap aan de mensheid door te geven. En
Het moet iedereen duidelijk worden nu dat dit niet zomaar kan. We kunnen niet alles vervuilen, laten. Meneer Ganesh, als u in bepaalde buurten komt, dan ziet hoe vuil wordt aangeboden. Mensen rijden met een full-loaded auto, maar een vuilniszak van een paar SRD kunnen ze niet kopen. Ze kopen dat niet. Langs de weg wordt er gewoon gedumpt, op de hoeken, vuil gedumpt. En wij moeten dat allemaal opruimen. Het is allemaal vervuiling. Het milieu wordt vervuild, de grond wordt vervuild. Ook nog, de regering is bezig, ze hebben werk ervan gemaakt om vuil te verbranden. Maar dat is een heel kostbare zaak. En de deskundigheid, de know-how moet je hebben. Dus daarom zeg ik, mensen, let wat u doet. Bladeren van bomen kan je composteren. Die compost kan je gebruiken om weer te planten op je erf. En daarmee is de regering bezig. Om mensen zelfvoorzienend te maken. Groente is duur, iedereen weet dat. Als je op de markt komt, dan is niks beneden de 50 SRD te koop. Dus groente is duur, maar word zelfvoorzienend. En een paar vierkante meter dat je nog achter je huis hebt, benut dat. En dan zult u zien. Meneer Ganesh, ik woon alleen, u weet dat. Ik heb cassave, ik had tomaten, ik had alles. Groente plant ik zelf. Maar op den duur heb je zoveel dat je niet eens weet wat je ermee moet doen. Dus ook dat speelt. Maar mensen, iedereen moet bewust gemaakt worden door deze twee dames en door de boodschap van Sadhguru dat we kunnen niet eindeloos het milieu en grond blijven vervuilen. Hou rekening mee, dat kan op den duur niet. Anders gaan we dat zelf een keertje moeten betalen ervoor. En dat zal heel kostbaar zijn.